Hi, hello, namaste. Nenu me Sai Devan and welcome back to Devan's classes. So in today's video, I've come up with one more great opportunity for all the students who want to get into IT or software sector. సో ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ సెక్టర్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్న వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కాంటార్ అనే ఒక అద్భుతమైన కంపెనీ నుంచి మంచి రిక్రూట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ రావడం జరిగింది. So the salary for this profile is 5 lakhs per annum, and in this video we are going to discuss who all can apply, what is the application process, what is the selection process, what is the eligibility criteria. So all details will be explained in this video. So step by step application process kuda meeku explain cheyadam jarugutundi. So let us start now. Before jumping into the video, make sure that you subscribe to our channel and do not forget to click on the bell icon so that mana videos updates anni meeku vastu untayi, so that you can start applying for all the jobs that you want. Now as you can see, Kantar is asking you, are you the one? And it is hiring. So the profile enti anedi manam chusukunnatlaithe, the job description for this profile is software engineer. The job title is software engineer, and this is not a part-time job, it is a full-time job opportunity, and the work location is Bangalore. Okay, and the offered cost to company, that is CTC, is 5 lakhs per annum, which is a really good package when we are considering this pandemic phase. And inkoka important vishayam entante, there is no service agreement or bond. So మీరు 6 months అయినా వర్క్ చేయొచ్చు, 1 year తర్వాత వర్క్ చేయొచ్చు, లేదా 2-3 months లో కూడా మీరు వర్క్ చేసి మీకు నచ్చకపోతే మీరు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఎటువంటి సర్వీస్ అగ్రిమెంట్ కానీ బాండ్ కానీ లేదు. టీసీఎస్, కేప్ జెమినా ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ సర్వీస్ బాండ్ పెట్టడం జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడున్న మీకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే there is no service bond for this. Now what is the eligibility criteria? The eligibility criteria is you need to be a professional graduate. So professional and tag add chesadu, but to be simple, you need to be a graduate in either streams. Adi BTech aina, BE lonaina, edaina branch, any branch. You can be from civil, mechanical, CSE, IT, EEE, whatever the branch is, you need to be a graduate. And MCA candidates ki kuda ee opportunity undi. So which year pass outs? Only 2020 and 2021 pass outs are eligible for this, and they're also asking for excellent communication skills. So this is one of the eligibility criteria. If you like to communicate really well, you can join in our Softskills Masterclass training, where I'll be training you with your interviews, group discussions, essay writing, letter writing, communication skills, interpersonal skills and whatnot, which I'll be explaining at the end of the video. And they're also asking a minimum academic score of 60%. So meeku minimum 60% score undali ani cheptunnaru endulo 10th and 12th, and they're also asking a minimum score of 60% in graduation. So 10th, 12th and graduation lo they're asking you 60%. And skills vachesi main ga you need to apply design patterns and architectural recommendations from the lead engineer or the architect. So lead engineer నుంచి ఏవైతే రికమెండేషన్స్ వస్తాయో ఆ రికమెండేషన్ ని మీరు అప్లై చేయాలి. అండ్ మాడ్యూల్ లెవెల్లోని డీటెయిల్ డిజైన్ అండ్ కంట్రిబ్యూట్ డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అప్లై చేయాలి. న్యూ టెక్నాలజీస్ ని నేర్చుకునే ఒక విల్లింగ్నెస్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఎందులోనైనా మీకు 1 or 2 ఒకటి వచ్చినా చాలు, ఈ ప్రోగ్రామింగ్ వస్తే చాలు. అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉండాలి, పైన నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అండ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ యాజ్ వెల్. So these are the skills required. And selection process vachesinattlaithe, once you apply, you'll be given or you'll be sent an aptitude test link. So online aptitude test untundi. You can expect questions from aptitude, reasoning, English, and a few questions on C programming as well. So ఈ టెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, మీరు ఏదైతే ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తారో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లో, దానికి మీకు లింక్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈమెయిల్ ఐడి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. And then post which you'll be having technical interview. I'll be training students for technical interview as well, along with HR interview. So మీ బాడీ లాంగ్వేజ్, మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, వాటికి ఎటువంటి ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి, HR ని ఏ విధంగా కన్విన్స్ చేయాలి. So all these things will be taught to you in our Devan's classes, exclusive Softskills Masterclass course. So important guidelines చూసుకున్నట్లయితే, ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మీట్ అవుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఆన్లైన్ టెస్ట్ లింక్ పంపించడం
నేర్పించడం జరుగుతుంది. And shortlisted candidates from the test should be available for further interview process, that is online interviews. So ఎవరైతే టెస్ట్ రాసి షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ క్యాండిడేట్స్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఇమీడియట్ జాయినింగ్. సో ఇమీడియట్ జాయినింగ్ అవైలబుల్ ఉండాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. So far we have discussed what the job is about, దాని రోల్ ఏంటి, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి, సాలరీ ఎంత, ఎవరెవరు అప్లై చేయొచ్చు, సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాం. నౌ లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ లుక్ ఎట్ ది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ చూసుకున్నట్లయితే మీరు డిస్క్రిప్షన్ లోని యూ కెన్ సీ ఎ లింక్. ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే this is the registration tab where you need to fill in your details. So first give your email ID followed by your full name, your contact number that you use, your current location and your state. After that you need to give your college institute name, graduation degree, BE BTech ఏదైతే ఉందో అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, మీ బ్రాంచ్ ఏంటో మెన్షన్ చేస్తారు, అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్. మీరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినట్లయితే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లో MCA అని మెన్షన్ చేయొచ్చు, ఆ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ని మీరు మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ మీ గ్రాడ్యుయేషన్ పర్సంటేజ్ అడుగుతారు. ఎందుకు అంటే మనకు ఎర్లియర్ 60% ఉండాలి అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి. సో యూ నీడ్ టు మెన్షన్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ పర్సంటేజ్, యువర్ 12th percentage, యువర్ 10th percentage, అండ్ దే విల్ బి అ లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్. మీరు అందులో ఏమైనా కోర్స్ కంప్లీట్ చేశారా అని అడుగుతారు. సో మీరు ఏదైనా కంప్లీట్ చేస్తే యూ కెన్ మెన్షన్ దట్ కోర్స్. And are you available to join immediately if selected ante make sure that you give yes, because no ante they might not shortlist you because already వాళ్ళ eligibility criteria lo immediate ga join avvali అని చెప్పడం జరిగింది. And finally, are you willing to relocate to Bangalore if selected ante make sure that you put yes here as well. Then here you can see a checkbox. Click yes on that checkbox and meeku submit button untundi. Click on the submit button, your registration will be completed. Okay, so this is the whole process we have discussed. Now let us discuss regarding the soft skills that I teach you in our Devan's classes. New complete soft skills masterclass training batch start avvabotundi. So indulone meeku 50+ modules untayi. 50+ modules basics నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. 70+ hours of top class online training ఉంటుంది. So no matter where you're from, you can listen to these sessions and this will definitely change your life. And duration వచ్చేసి it is 40 to 50 days course and you will be having mock interviews, mock GDs as well. So what will you learn in this course? You'll be having 70+ hours of training, 40+ modules, 50+ HR questions. HR అడిగే gunshot questions మీకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. How you're supposed to answer and what kind of convincing skills you need to develop అనేది నేర్పించడం జరుగుతుంది. You'll be learning how to perform in group discussions, essay writing, letter writing, email writing, presentation skills, your body language skills, voice and accent skills, telephone etiquette, so online interviews ela attend avvali, business etiquette, how to design your career planning sessions. So meer career etuvanti sector loki vellalanuntunnaru, different career paths gurinchi we will learn. You will be learning communication skills, we'll be having mock GDs, mock interviews, and this course is also useful for IELTS and TOEFL and many more. సో బోనస్ గా మీకు కెరియర్ ప్లానింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి, IITs, IIMs, ALMS తోటి వెబినార్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ బై మోర్ దెన్ 500 స్టూడెంట్స్ అండ్ రేటెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్. సో న్యూ బ్యాచ్ is going to start soon. So if you want to enroll, you can contact to the number which is provided below. ఇదొక మంచి ఆపర్చునిటీ. సో ఐ హోప్ దిస్ వీడియో హ్యాస్ హెల్ప్ యూ అండ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ లెఫ్ట్ అవుట్, డూ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే వెంటనే నాకు కమెంట్స్ లో పెట్టండి. ఐల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు హెల్ప్. సో హ్యావ్ అ గుడ్ డే, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్, హ్యాపీ అప్లయింగ్. విల్ సీ యూ ఇన్ ది అదర్ వీడియో.